để nói yêu của yon chỗ tóc cá nó cũng muốn chỗ ấy cũng mà mất lọ nữa chẳng tóc cá nó giờ nhăn chỗ cho ấy nhăn chỗ một chỗ cũng nữa. So here's I'm gonna wash the lemongrass and I'm gonna roast, like wrap them around, put away for the winter. And this is from Auntie tauj. She gave it to me. Today is September 30th, and she harvests from her garden, and I wash it. This is after I wash it for a long, long time. Cũng trốn đến đấy nữa. Cũng lên mình chỗ tao nó, tao chỉ cho tao cá chỉ thật sáng thì cũng lo sẽ lo tao lên chàng ya tao cũng lo chỉ tao lố nó thì cũng tao cha chú cho cũng mà chắc ăn lo nữa. Tung nhiên chú là tao cũng muốn chỗ tao thì chắc ăn rôn to là nữa. Chắc ăn khó to thì lo thì lú nữa. So the lemongrass is really dry and really wet and raw, and it's harder to wrap it. So when it's getting softer, it's easier to wrap. So here's how I wrap my lemongrass, but this is a little fresh and a little bit harder to wrap. And I don't really good, but I have to wrap it to store away for the winter. Cứ chỉ chơi lọ hắn, ta chỉ quý tọt lọ, mua khởi cha, có cho nó winter nữa. So here's how I wrap it. Cứ lọ lên là nó nè, cho nó tệ. Ở bên tuần đây để chỉ tông chú cho nó tệ tuần tàu inu onu tọt cả nè, chị cũng lên mặt lọ nè, tiền chú cho lại, chị ít nhiều trong lọ cho lại nè. Thì cất lọ thì như chỉ lú thì như lọ tàu chỉ tu thì lọ tàu nhung gì cho nữa. So this is a little soft. So when you wrap it, it's not break easily. If I have a hard time pushing in, I use a chopstick to push it in, like this. To push the end in, and then you roll the tight back to hold it, like this. Cũng mất lọ tàu thì cũng chờ chỉ lấy thì cũng mất trắng trời. Từ trời nó phải trời rồi thì cũng lên mà mất ít nhiều lì chọn ra. Mất lú cầu hòn tới ít nhiều lì chọn ra có tổ tàu ấy có cho lê luôn nữa. Thì cũng ô lên ở nó xí. Nhớ tới chơi Minnesota nó thì giờ bé chịu lên nó thì bé tao nó tao cá nhiều nữa. Chỉ bé ở nó thì bé sẽ lên nó ý sống mất cho hủ freezer chỉ bên nó ít sống nữa đặt nó là khó cụ ô hát cho lên cho túi ô bé cho túi lên nè thì yên ô lên nó cho bé tao nó ha bé tết túi tê kỳ tao nó nữa thì nó là khó bé ô khởi cha ít sống nữa. So this is how I do. I wrap my lemongrass just like this. Chỉ tổ trắng thì cũng lọ nhỏ ấy cũng mất cha tổ trắng ấy cũng mất lọ nữa ấy cũng lọ lên nó số lọ lên nó nữa lọ thì lọ lên nó số nữa ấy cũng chỉ chạy lọ lên ha lọ lên nó thì muốn chạy cho lúc khó nó nữa cho lúc khó nó thì cũng từ nhà ta cũng nhà này chỉ chạy lò chả cũng chạy lò nó có tao cũng nãy bu nhoi cũng nãy chạy lò
cú tôi chỉ chạy lọ ha thì cú lạc cao lên cú lọ tao xí nữa thì cũng giờ tao nó khó mất tiền nó thì cũng mất cũng chạy cú từ chapstick từ chơi nó phải cho lụt chọc cho hú xí nữa làm chọc chọc lên nó xí ô tao lên chẳng rồi ô lên đời nó chọc lên nó thì này mà nó rồi nó lợi thì giờ chỉ cho nó thì cũng mất khó nó ít nhung cổ cho lục cổ tổ lúc khó nó cổ mí ấy lên nó xí nữa. So this is how I wrap my lemongrass for the winter. Just like this, I fold it, and then just because the lemongrass is really short, so I do this. I wrap around like this. I'm not very good, but I have to do it. Just wrap around and go into this hole. If I have a long piece like this, I could just push it in, or I could wrap several times, but this is only one piece, so I do this. I just keep pushing. And when the lemongrass is very fresh, it's very crunchy, breakable, I have a hard time wrapping, and then I have to wait until it's a little bit dry and it's softer for me to wrap. Cút ló lại cút cho tóc cá nữa, ló tăng cho là nam mô cút ló hết cho. Thì nếu nó cũng một ló cho thì ló tăng cho nó nữa, thì cũng mó vẽ kèm xeo nữa. Mó vẽ kèm xeo xả lấy cán đấy nữa. Lì xong rồi chỉ cho nó là cô nữa. So now I'm done wrapping my lemongrass. So this is the end of the wrapping. I wrapped some yesterday, I wrapped some today. And this is the end. And after this, I'm going to put in a vacuum seal. So if I keep in the vacuum seal, I'm going to vacuum seal just like this. And then put in the freezer. And it will last longer. If I don't put in a vacuum seal, I just put a Ziploc bag, freezer bag. It won't last long. So you put in the freezer, you don't know when you're going to finish eating. So it could take longer time if you vacuum seal. It lasts long and still fresh. So I put in a vacuum seal, and then when I'm going to eat, I open a new vacuum seal bag, and then I put a zipper bag, and I eat until I run out, and then I cut another bag. So this is still last long, like the way it should be. I vacuum seal and I date it. I don't date, but I write out the year, what years I prepare and what years I made it, put in the freezer. So just like this. This is done. That's like that. And then I date it and then put in the freezer. I could put down the date, or I don't date, it's okay. But I finish at October 2nd, so I put out the date. Nó cũng ở tầng nó giờ lúc cậu li văn tí o nữa, cũng mua tôi giờ lúc cho li văn tí bé cháu ta chỉ cột lọ chỉ tăng chỉ trong lọ thì cột chặt này tôi cũng mặc lọ nữa, chỉ tôi trắng là thì lọ nhô nữa, thì cũng sẽ lấy nhổ có tăng cho nó lúc cậu li văn tí o xí cũng ô tăng lúc sau lên nó nữa, cũng ở cho cái lúc xí cái sáng nữa. So this is the end of my video. I wrapped for a couple days, so today is the last day I'm done, October 2nd. So thank you very much for watching.
I see you next video. Bye.